Oh, yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we will start this gathering. And as always, we'll start with the refuge and bodhicitta through reciting those 4 lines. The purpose of holding the refuge and bodhicitta is to have a positive, constructive motivation to join the class, and also not only to join the class, but also to train ourselves, to train our minds in our daily lives, in our everyday lives. Always try to engage in activities, either routine or unique special events. Always try to engage in those activities with the refuge and bodhicitta minds. As a follower of the teachings of the Buddha, and having refuge in our depth of our heart, and also bodhicitta, the altruistic awakening in our heart, then our activities of the body, speech, and mind will be very, very productive, very, very constructive, not only to ourselves,
but also to others that we share directly, that we share our lives, or indirectly, the living beings, sentient beings, and the environment. The reason is when we have in our heart the mind taking refuge in Buddha as our teacher and Dharma, his teachings, as a actual means and methods, to applications to apply in our daily lives, and the Sangha as our spiritual friends, then there's a very little possibilities that we will create the unhealthy activities. Same as when we have the bodhicitta, the altruistic awakened mind in our heart, then we will not harm to others directly or indirectly. If we are able to live in that kind of life, whether we are having just ordinary family life or whatever what you call the lifestyles or livelihood, single with a partner, or regardless of those differences, if we are able to live our lives with the refuge in bodhicitta in our heart, then we will have a very, very constructive, positive life. For that reason, we always start with the refuge and bodhicitta, not only to make sure during the class to have the right motivation, but also to train ourselves all the time, to train ourselves, to live our life in this manner. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề 4 dòng. Và mục đích để chúng ta trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề này là để tạo cho chúng ta một động cơ cực và thiện để mà tham dự nghe Pháp. Đồng thời, không những chỉ để tham dự nghe Pháp mà để cho chúng ta rèn luyện tâm của mình trong cuộc sống hàng ngày để cố gắng thực hiện những hành vi mà cho dù đó là những điều hàng ngày hay những sự kiện đặc biệt nào đó, chúng ta luôn luôn cố gắng để mà thực hiện với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Là những người noi theo giáo lý của Đức Phật với trạng thái tâm quy y và tâm Bồ Đề này, đây là tâm tỉnh thức vị tha, và những sinh hoạt của chúng ta qua thân, khẩu và ý của mình sẽ được hữu hiệu hơn, lợi lạc hơn, không những chỉ với bản thân của mình mà với những người xung quanh, những người mà chúng ta chia sẻ cuộc sống hàng ngày, hay một cách gián tiếp với tất cả những người khác hay với môi trường. Lý do là khi mà chúng ta có tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề này, khi chúng ta có Đức Phật như là vị thầy của mình, những giáo lý của Ngài là những điều mà chúng ta áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, và tăng đoàn là những người bạn hỗ trợ về tâm linh. Kế đó thì rất là có những cái điều khả dĩ để mà chúng ta sẽ thực hiện những hành vi bất thiện. Cùng một lúc, nếu chúng ta có trạng thái tâm Bồ Đề ở trong tim của mình thì chúng ta sẽ không hãm hại những người khác, cho dù đó là trực tiếp hay gián tiếp. Và để mà chúng ta có trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cho dù là chúng ta là những người độc thân hay có gia đình, bạn bè, bất kỳ những hoàn cảnh nào, với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề sẽ tạo cho chúng ta có một cái cuộc đời, một đời sống cực
Và lý do đó chúng ta luôn bắt đầu buổi thuyết pháp với câu kệ trì tụng quy y và khai triển tâm Bồ đề này, không những chỉ để tạo động cơ mà để chúng ta nghe pháp, đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Yeah, we will say the refuge and bodhicitta lines. Sanje chedan soji chonam chanjo pardo dane gyatsu che dage jin soji be chonam ki dola penje sanje doba sanje chedan soji chonam chanjo pardo dane gyatsu che dage jinso jibe tsonamaji tola penje sanje drupa sanje chedan tsoji chonamala chanjo pardo dane gyatso che dage jinso jibe tsonamaji tola penje sanje dropa sho. Holding the mind, taking refuge in three jewels, and the altruistic awakened mind as our main motivation. With these two minds, I will say the Buddha Amitabha mantra, Omo Ami Dewa. While I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all hold from our heart loving kindness and great compassion. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings, all sentient beings, without any exclusions, without any exceptions. And we will express that our loving kindness and great compassion initially upon ourselves and our loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings. And also strongly imagine that our expression, genuine expression of love, loving kindness, and great compassion, reach all living beings. Feel that very strongly. Giữ trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị tha là động cơ chủ yếu. Và với hai trạng thái tâm này, chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà, Om Ami Dewa Shri. Trong khi chúng ta trì tụng, chúng ta hãy giữ ở trong tim của mình lòng từ ái, bi mẫn hay là lòng đại bi. Và với tâm trạng này, chúng ta hãy bày tỏ đối với tất cả chúng sinh hữu tình mà không có cái sự loại trừ, không có cái sự ngoại lệ nào. Và khi chúng ta bày tỏ những điều này, đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Đồng thời, chúng ta hãy quán tưởng một cách mạnh mẽ rằng
những sự bày tỏ về lòng từ ái và bi mẫn của chúng ta dẫn đến và giao tiếp đến tất cả chúng sinh. Thầy nói rằng là chúng ta hãy được cái điều này.
Oh yeah, thank you. So last Saturday, my apologies because my internet broke down somehow. Then I never managed to. I mean, it took a long time to reconnect. And so today I moved in a slightly different place, in a different room, hoping this will, make it a little bit easier. In case this connection is lost, there's another connection from the downstairs place. So that's why I moved here. And last Saturday, many of you were waiting for this, but somehow, I lost the connection, internet connection. 7 tuần trước, trong khi thầy đang thuyết pháp cho chúng ta thì bởi vì cái đường dây kết nối mạng lưới internet bị ngừng, thành ra và sau đó thì khoảng một thời gian dài thì thầy mới kết nối lại được. Hôm nay thì thầy di chuyển qua một phòng khác, hy vọng là sẽ được một chút gì đó dễ dàng hơn. Và trong trường hợp mà cũng bị mất đường dây liên lạc internet nữa thì cũng có một cái kết nối khác từ ở dưới, tầng dưới. Thành ra thứ Bảy tuần vừa rồi, nhiều trong số quý vị đã chờ đợi để thầy trở lại mà thầy không trở lại được, và thầy thành thật xin lỗi cùng quý vị. Oh yeah. And I just want to share with you a little bit my experience after the unable to connect the internet, and because our subject, the topic that we are discussing, is the first noble truth of dukkha. And in the not last Saturday, the previous Saturday, when we went through the lists that the Buddha mentioned in this short, nice, beautiful sutra, and one of the list is in the one list, Buddha said something that you want to have it, but you you don't get it. And so after 10-15 minutes, I was searching connection and a little bit frustrated, and that clicked my head. Okay, this is the time I should stop, because I'm in a samsara, I'm in a unenlightened state. Of course, these are inevitable, and so that helped me to reduce my frustration, unable to reconnect to the reconnect to the internet. So sometimes it is again and again and again bringing into our mind the teachings that Buddha had given, teachings that those great experiential teachers have given, very, very helpful. And occasionally it clicks. So that happened last Saturday evening after, unable to reconnect my internet.
Thầy muốn chia sẻ với chúng ta một chút nhiều trải nghiệm khi mà hồi tuần trước khi mà thầy muốn trở lại để mà giảng pháp cho chúng ta mà đường dây kết nối của mạng lưới internet không được, là bởi vì à, chủ đề mà chúng ta đang được nghe giảng đó là về đế thứ nhất của tứ diệu đế, đó là khổ đế. Và trong thứ bảy tuần rồi, thứ bảy đây, thì chúng ta đã được nghe qua Đức Phật đã liệt kê một cái danh sách của những nỗi khổ, những sự khổ, và trong đó có nói rằng là cầu không được là khổ. Thì khoảng 10-15 phút mà thầy cố gắng để trở lại internet, thì tới một cái giai đoạn thì tự nhiên thầy nói là click, là giống như là nó sáng lên ở trong đầu của thầy là ok, bây giờ là thầy nên ngừng, không có cố gắng để mà trở lại nữa. Và thầy cũng đang ở trong vòng luân hồi sinh tử, ở trong một cái trạng thái chưa giác ngộ. Và khi mà hiểu được điều này, khi cái điều này nó đem vô cái tâm của thầy, thì nó giảm được cái sự thất vọng của thầy. Và như vậy điều thật là hữu ích để mà chúng ta đem vào tâm của mình những giáo lý, những giảng dạy của Đức Phật và cũng như của các bậc thầy của chúng ta. Và như vậy thỉnh thoảng thì tự nhiên nó sáng ra, nó bật ra ở trong tâm của chúng ta. Yeah. So I was talking about why the Buddha and the subsequent Buddhist teachers have raised again and again, the importance of having, importance of having understanding of nature of dukkha, nature of our current unenlightened existence, not just at the surface level, but also all the different layers of this, unenlightened existence. Though we are very, very fortunate being born as a human and have all these, internally, we have these, amazing faculties, mental states, rich emotions, thoughts, ability to think for the long term, for one's own benefits and benefits of the many. And externally, there are many great, facilities to fulfill our long-term needs. Though that is amazing, we are very fortunate, yet it is still not perfect. It is still not free from dukkha and the origins of dukkha. And that understanding that, the Buddha and the subsequent Buddhist teachers, have gone through different looking and, explaining from the many different angles, many different ways, skillfully, listing all the different layers of dukkhas and so forth. The reason, going through this is not to cause some kind of fear within us, or cause uncomfortable or unease, or just create everything very morbid. That's not the case. Though when we hear, when we read, when we listen, when we contemplate, there may occur these kind of, sense of unease, sense of morbid, sense of fear may occur. But main reason, so that is what I was talking about in the last Saturday, and make this quotation previous Saturday, and
our last Saturday, I was going to do that again to make sure for us to understand the reason why it is important to understand our nature of our unenlightened existence. In other words, dukkha, nature of dukkha. And so this is again today. Last Saturday I didn't manage to make whole. I want to do a little bit once again to remind to ourselves to make that quotation from Tsongkhapa. Thầy đã nói cho chúng ta rất là nhiều lần lý do tại sao mà Đức Phật và cũng như những bậc đại sư nói theo đã đề ra hết lần này đến lần khác tầm quan trọng của việc sự hiểu biết về bản chất của dukkha hay là sự khổ và bản chất của trạng thái hiện hữu chưa giác ngộ hiện tại của chúng ta. Không những là trạng thái hiện hữu của chính bản thân chúng ta mà sự hiện hữu của tất cả những chúng sinh trong chưa giác ngộ. Và mặc dù chúng ta được may mắn là sanh rằm thân người và có những cái điều kiện thuận lợi, có những cảm xúc rất là phong phú và có những khả năng để mà nghĩ xa hơn cho những mục đích cho chính bản thân của mình và những mục đích những lợi lạc cho bản thân và lợi lạc cho tất cả những người khác. Đồng thời chúng ta cũng có rất là nhiều những điều kiện thuận lợi để mà đáp ứng lại những cái sự mong cầu của chúng ta. Tuy vậy, sự hiện hữu của chúng ta không hoàn hảo. Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi từ dukkha hay sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Đức Phật và những bậc đại sư tiếp theo sau chân Ngài đã giải thích cho chúng ta từ những khía cạnh khác nhau, từ những chủ đề khác nhau để mà liệt kê cho chúng ta những danh sách của sự khổ, vân vân. Và lý do mà các ngài đã làm như vậy không phải là để đem lại nỗi sợ hãi cho chúng ta, không phải là các ngài đem lại cho chúng ta sự không thoải mái, một cái sự bi quan, một cái sự không dễ chịu. Khi chúng ta thoạt đầu mới nghe, mới suy nghĩ về những nỗi khổ, về những điều này, thì có thể chúng ta sẽ có một cái cảm giác không dễ chịu, sợ hãi, không thoải mái, vân vân. Nhưng mà lý do chính yếu mà các vị Đức Phật và các bậc đại sư đã giảng dạy cho chúng ta thì thầy muốn cho chúng ta hai dòng kệ mà tuần trước thầy mới bắt đầu, cũng như là tuần trước đó nữa thì thầy đã giảng cho chúng ta lý do tại sao mà chúng ta cần phải hiểu về bản chất của sự hiện hữu chưa giác ngộ của mình. Và hai câu này được ra từ ngài Tông Khả. Oh yeah. So I think I may already quote this last Saturday, I can't remember. But once again, just briefly, what Tsongkhapa had said in this short Lamrim, he said, if we do not, contemplate the nature of, our current existence, which is unenlightened existence, if we don't contemplate, if we don't understand, thoroughly, then we will not, within us, there won't be any sense of yearning. There won't be any sense of yearning oneself, wants to be free from dukkha. And that is what really those two lines, which I think I quoted last Saturday, I'll not repeat that. So that is the what you call the essence of that. Those two lines. So in other words,
if we do not understand, or if we, even if we have understood, but if we do not sort of, contemplate in that nature of dukkha, and not only in the surface, but the entirety of nature of dukkha, then we will not have that kind of will or yearning to be free from dukkha. That is the reason why the Buddha and the subsequent Buddhist teachers have raised this subject, the dukkha, again and again and again. And that is something important for us. And one of the Kadamba masters, have said, if we are not aware of, if someone is not aware of, he or she is in prison, in a very, very, notorious or very unpleasant prison. If he or she is not aware of that, then he or she will never going to try to be free from that prison. And that is what, very nicely illustrated. So, also from our own experiences, many of us, we don't have that kind of deep yearning, the yearning, longing, really oneself want to be free from dukkha, not just the surface, but entirety from the dukkha, because we haven't fully understood the seriousness of the being in this kind of unenlightened existence. So keep those Tsongkhapa's, those two lines, to encourage us to every now and then to contemplate, this, to contemplate and the First Noble Truths, relation to our own life, not something to the outside, but right here and now. And to do that, then, and this, in the sutra that we have been reading, that list what the Buddha had listed in with regard to the First Noble Truth. That is very, I found it very, very, like the essence. For example, in Lamrim teaching, we talk about suffering in many different layers, many different kinds, many different types. Sometimes that is difficult, but here, I found it very, very much essence, like a nutshell, what we need to contemplate, need to think again and again, the nature of dukkha, relation to our own current existence, in order to grow a strong yearning to be free from dukkha. Oh yeah. Lisa, you may have turned off your microphone.
I can't hear. Hello? Can you hear me? I can hear you. Okay. I can't hear Lisa's translation. I don't see her on the queue. Maybe she got dropped off from the internet. Oh. So we are having real dukkha here, internet dukkha. Something to learn. Last time from my side, this time from Lisa's side. Okay. We'll wait a little bit. I think the Lisa will come back. Unlike in India. Okay. Also, I can't this time because I'm using my iPad. I can't see the in you. I may go. I don't know how to do that. Oh yeah, I can go here. Okay. Okay. Now I can see the. Okay. Okay. Sorry, Khensur Rinpoche. Now it's my turn. Okay, you're back now. That's fine. Okay. Did you hear what I've said, Lisa? I heard until you say about in Lamrim. Okay. So I will say a little bit from there. I'll repeat that bit, or you will translate up to there. Oh, I'll hear you say. Okay. So then I will. What I've said is in Lamrim there are so many. For example, just on Kabbalas Lamrim, when he explains the dukkha, many different kinds, many different types of dukkha is mentioned, listed, but here in the sutra, in a very much like a nutshell, easy to hold and to understand. So it is very nice to contemplate, meditate on nature of dukkha, relation to our own lives, how it is mentioned in the sutra that we are reading. Oh yeah. Thank you very much, Khensur Rinpoche. Những gì mà Ngài Tông Khả đã giảng cho chúng ta nghe ở trong cái Lam Rim ngắn, thì trong đây hai dòng kệ này nói rằng
Nếu không nỗ lực chiêm nghiệm về những nhược điểm của khổ đế, nguyện vọng chân thật để đạt giải thoát sẽ không phát sinh trong chúng ta. Nếu chúng ta không có tư duy về bản chất của sự hiện hữu mà chưa giác ngộ của mình, khi mà chúng ta chưa hiểu về điều này ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ không có một cái sự quyết tâm hay là cái sự mong cầu, mong muốn để mà thoát khỏi từ những sự khổ. Và đây là những cái tinh túy của hai dòng kệ này. Nói một cách khác, nếu chúng ta không hiểu hay chúng ta chỉ hiểu mà chúng ta không có tư duy, không có chiêm nghiệm về cái sự toàn bộ bản chất của cái sự khổ, mà chúng ta chỉ thấy một nhiều ở trên mà chỉ ở bề mặt, thì chúng ta sẽ không có cái sự ước ao, mong cầu để thoát khỏi sự khổ. Và đó là lý do tại sao mà Đức Phật cũng như những bậc đại sư đã giảng về những chủ đề này hết lần này đến lần khác để cho chúng ta hiểu. Một trong những bậc đại sư của phái Cà Đàm có nói rằng, nếu mà một người không có biết được là mình đang ở trong một cái ngục tù mà không thoải mái, thì anh ta hay cô ta sẽ không bao giờ cố gắng để mà được thoát khỏi cái ngục tù đó. Và đây là một cái sự minh họa rất là hay để mà cho chúng ta hiểu. Đồng thời, từ những kinh nghiệm riêng của mình, nhiều trong số của chúng ta không có cái sự mà khát khao sâu xa đến mức độ như vậy để mà thoát khỏi sự khổ, thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Và chúng ta chỉ hiểu nói trên một cái bề mặt, mà chúng ta không hiểu được toàn bộ về sự khổ. Và bởi vì là chúng ta chưa hiểu về cái sự nghiêm trọng khi mà chúng ta đang phải ở trong sự hiện hữu mà chưa giác ngộ này. Và như vậy, thầy khuyên chúng ta hãy giữ hai câu thơ của ngài Tông Khả ở trong tâm, và thỉnh thoảng là chúng ta à, nhớ lại những điều này, bởi vì nó ứng dụng cho chính cái cuộc đời của chúng ta, không phải là ứng dụng cho những cái gì đó ở bên ngoài, mà ứng dụng cho chính cuộc đời của chúng ta hiện nay và ngay bây giờ. Như vậy, ở trong kinh mà chúng ta đang được học thì Đức Phật đã liệt kê những cái sự khổ ở trong khổ đế, và thầy thấy rằng là những gì mà Đức Phật đã liệt kê là những cái tinh túy, những cái trọng tâm. Ví dụ như là ở trong Lam Riêm, khi chúng ta nghiên cứu được về Lam Riêm, chúng ta thấy rất là nhiều những loại khổ khác nhau, nhưng mà ở đây, ở trong kinh, thấy rằng là nó cô đọng lại là những gì mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm hết lần này đến lần khác liên quan đến chủ đề về khổ. Đó là cái sự hiện hữu hiện tại của chúng ta. Oh yeah. So now I'm going to read from the sutra where we left last, not last Saturday before. It is this the paragraph, where Buddha lists different kinds of dukkha, saying the paragraph starts saying, now this bhikshus is the noble truth of suffering. So that paragraph, end of that paragraph, there's this line saying, not to get what one wants is suffering. And that is, something important for us to remember. Not to get what one wants is suffering. And these are not just physical. It is very much talking about mental, the mental. And here, the very much related to, the attachment, and or sometimes we call craving in a gross form,
clinging. Those are the deep down, embedded in our psyche, in our mental state. That's why we, in Buddhist term that we use, we are an enlightened being, an enlightened being. Unenlightened in the sense our mental state, though we have this really see, we have the seed that ourselves to become a fully awakened being, but that seed is currently just many of us, in a form of seed, not fully nurtured, not fully nurtured, because that seed is not fully nurtured, and these unhealthy mental states such as attachment, craving, grasping, clinging, these mental states are very much embedded in our psyche. And because of that, then, every now and then, in a different degrees, we suffer. That's what here and saying that, and not to get what one wants is suffering. It is, what you call anyway. So it is not just physical. Of course, physically, we need clothing, we need shelter, we need food, and friendship, and so on and so forth. These are very gross, what you call the necessities or that we need. And if we don't have, we experience pain, suffering. But these are that levels of suffering. As a suffering, we ordinary people can understand quite relatively easily. And also we are able to solve that levels of dukkha quite, without any profound teachings. When the living standards get better, these can be, the levels of dukkha can be solved. But deeper level, mainly at the mental level, psychological level, that's something that we want. We like to have it. We like to, we hold on, we grasp, on, and that then, that levels of dukkha is not easy to, to understand as dukkha. Sometimes only when we, contemplate, reflect on, listen from the teachings, then okay, this is also, part of this unenlightened nature of unenlightened existence. Unless myself be free from attachment, this levels of dukkha I will not be free from. That is what here, we need to contemplate more deeper level of dukkha as a dukkha, to recognize, to understand. Mm-hmm.
Okay. Your microphone is off. Thank Okay. you, Khensur Rinpoche. Và bây giờ chúng ta trở lại chánh kinh, và chúng ta vẫn ở cuối trang 2 và qua tới trang 3. Và trong đoạn kệ này bắt đầu bằng: đây là thánh đế về khổ, này các tỳ khưu, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Và chúng ta đang ở đây là Đức Phật đã liệt kê những loại khổ khác nhau. Và khi mà nói đến về cầu không được là khổ thì không có nói chỉ là về mặt vật chất, mà hầu như là nói về mặt tinh thần. Ở đây là nói đến sự dính, sự tham muốn, sự bám chấp, và nó đã ăn sâu, nó đã in vào ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Mà trong thuật ngữ của Phật giáo được mô tả là chúng ta là những chúng sinh chưa giác ngộ. Và trong một chiều hướng là khi mà nói là chúng ta là những chúng sinh chưa giác ngộ, là trạng thái tâm của chúng ta, mặc dù chúng ta vẫn có những hạt giống để mà trở thành những đấng giác ngộ, nhưng những hạt giống đó vẫn ở trong dạng là những hạt giống chưa được săn sóc, chưa được nuôi dưỡng một cách trọn vẹn. Và như vậy chúng ta vẫn còn những cái sự dính bám chấp, tham ái, vân vân, vẫn nằm ở trong chính bản thân của chúng ta. Và bởi vì như vậy, thỉnh thoảng thì chúng ta có những mức độ của những cái sự khổ nhau. Và ở đây nói rằng cầu không được là khổ, lẽ dĩ nhiên không phải là về phương diện vật chất. Về phương diện vật chất, chúng ta cũng cần có những thức ăn, nơi ăn chốn ở, bạn bè, vân vân. Đây là những nhu cầu mà dạng thô mà chúng ta cần. Nếu mà chúng ta không có thì nó sẽ đem lại những sự khổ. Và cả chúng ta đều dễ dàng để hiểu về những điều này, và cũng đồng thời cũng dễ dàng để giải quyết những điều này mà không cần những giáo lý sâu sắc. Ví dụ như chúng ta có thể đem đến những cái tiêu chuẩn mức sống của đời sống nâng cao lên, và như vậy chúng ta sẽ không còn những cái nhu cầu mà để đem lại sự khổ về mặt vật chất như vậy. Nhưng về mặt tâm ý hoặc tinh thần thì đây là một cái mức độ sâu xa hơn. Những cái gì mà chúng ta muốn, những cái gì mà chúng ta muốn nắm bắt, thì ở cái mức độ những cái mức độ đó thì không dễ để mà chúng ta nhận ra đó là những cái nỗi khổ, đó là những cái sự khổ. Chỉ khi nào mà chúng ta phản ảnh, tư duy, chiêm nghiệm đến những điều này, tại đây là cái trạng thái chưa giác, một phần của trạng thái chưa giác ngộ hiện hữu của mình, và đây là cái sự khổ. Nếu mà tôi không có mà thoát khỏi từ cái sự hiện hữu này thì cho đến khi đó tôi cũng không thoát khỏi sự khổ. Và như vậy chúng ta cần phải chiêm nghiệm về những điều này sâu xa hơn để mà cho chúng ta thấu hiểu về bản chất của sự khổ. Oh, yeah. So now then, this last statement is very, very important for us to contemplate. Here, Buddha said, in brave. So going through the list, saying that the first list is birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, death is suffering. There's one group. Then the next group saying, union with what is displeasing is suffering. Separation from what is pleasant is suffering. Those two are another group. In other words, encountering what is, the unpleasant is suffering, and the separating from what is pleasant is suffering. Those are the second list.
And the third list is that, what we just separation. And the third one is not to get what one wants is suffering. That's another one. So then Buddha said, in brave, the 5 aggregates subject to clinging are suffering. So now here, the 5 aggregates. And this is what, the Buddhist and the ancient Indian non-Buddhist, the philosophers or teachers, they tend to, look at what is in here, what is as here, and they put into the same 5 aggregates, like in the modern, the Western, the philosophers or even, scientists, they may say, the physical body and the consciousness, the mental state, the two just may list into 2. What is here is physical body, physical, and the mental. Or sometimes even may not separate those 2. But in ancient Indian, Buddhist and non-Buddhist, teachers, philosophers, when they look at it here, what is in here as a, when I say, the individuals, what is here, then they list saying there are 5 things, and these are the called in Buddhist 5 aggregates. So I'll go through the 5 aggregates later. Before I go through the 5 aggregates, what is in the sutra? What is said is in brave. Going through the previous list, but if you look at, in brief, in a nutshell, then here it says, clinging, holding, grasping, to the 5 aggregates is suffering. That is really something important for us to know. Here, as an individual, as a person, we have the physical, in this case, in this current existence, we have a physical body. According to Buddhist understanding, Buddhist teachers like Buddha and subsequent Buddhist teachers, their understanding, individuals, living beings, as a living beings, not necessarily to have physical body. Can be certain living beings just have mental states, not the physical body. Without physical body, it is perfectly possible. Many living beings, many sentient beings, are still, in that level, in that fashion. So, in other words, for us at our current level, what we have the all 5 aggregates. And I will, after the translation, I will go through what are the 5 aggregates. Okay. Và câu cuối của đoạn Cạn trong Chánh Kinh nói rằng tóm lại 5 thụ uẩn là khổ. Câu này thật là quan trọng để cho chúng ta tư duy và chiêm nghiệm.
ở trong đoạn kệ này, khi nói đến sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, được nhóm vào là nhóm đầu tiên. Và kế đó nói đến oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ. Hai dòng này được nhóm lại là nhóm thứ nhì. Nói một cách khác là khi mà gặp phải những gì chúng ta không ưa thích thì chúng ta đem đến sự khổ, hay là những gì mà chúng ta ưa thích mà chúng ta phải chia lìa cũng đem đến sự khổ. Và nhóm thứ ba chúng ta vừa mới được nghe, đó là cầu không được là khổ. Và ở đây dòng cuối cùng nói đến tóm lại 5 thụ uẩn là khổ. Thì ở đây theo truyền thống triết lý của Phật giáo cũng như truyền thống Ấn Độ cổ đại phi Phật giáo, thì nhìn vào ở đây, khi chúng ta nghe nói về thuật ngữ 5 uẩn, cũng giống như là triết lý Tây phương hiện đại, chúng ta thường nghe nói đến thân và tâm thức, physical body and consciousness. Thì ở đây thân và tâm thức, chúng ta không có thể trong những triết lý này không có thể tách rời hai cái điều này. Nhưng mà ở trong triết lý về Phật giáo cũng như triết lý của Ấn Độ cổ đại phi Phật giáo, thì các chư vị đã liệt kê 5 điều. Và dựa theo triết lý của Phật giáo thì chúng ta nghe được thuật ngữ là từ là 5 uẩn. Và thầy sẽ giảng cho chúng ta về 5 uẩn này. Ở trong kinh nói rằng tóm lại 5 thụ uẩn là khổ. Tất nhiên là khi mà chúng ta bám vào, chấp vào 5 uẩn thì sẽ đem lại sự khổ đau. Điều này là những cái điều gì đó mà quan trọng để mà chúng ta cần phải hiểu, thấu hiểu là một con người và cái sự hiện hữu hiện tại của chúng ta, thì chúng ta có một tấm thân. Và dựa theo Đức Phật và các bậc thầy noi theo của Đức Phật, với sự hiểu biết của chư vị, có thể là một người, một chúng sinh đang sống, có thể là không cần là có một cái thân thể vật lý, mà cũng có thể chỉ là tồn tại ở một điều gọi là tâm ý thân, có nghĩa là thân mà chỉ có tâm ý chứ không phải có về mặt thể chất. Thì cái điều đó cũng có thể được hiện hữu. Nhưng mà đối với chúng ta hiện tại, ở mức từng của chúng ta, tất cả chúng ta đều có 5 uẩn, và thầy sẽ giảng cho chúng ta về 5 uẩn này. Oh yeah. Now first, five, that's the list. Why these five are called aggregates or heaps, collection. In Tibetan, Pungbo. In Tibetan, Pungbo, in the connotation, even when I use the term the Pungbo, it has a image of something put together, many things put together. And that is here the Tibetan term, Pungbo Nga. Five, Nga is the five, Pungbo is either heaps, or you can say traditionally, translated aggregates. And that itself has a meaning. All these five that I'm going to list, out of the five, the first one is the form or physical like body, this physical body. Remaining four are, not physical. Remaining four, I'm not saying all are consciousnesses, but most are remaining four are consciousnesses. But still, these are also called hips or aggregates. Physical aggregates, feeling aggregates. So feeling is also called aggregates, and also this third and fourth and fifth. Fifth is called, the
consciousness aggregates, aggregates of consciousness. So that's how it is. So now here, currently at the moment, I'm talking about for us to understand why this hips or aggregates is used in here, form aggregates. Can you hear me? The second one, yes, sorry. The second one, which is the feeling. Feeling is also called feeling aggregates. That is also called, hips, aggregates. Though it is not physical, it is non-physical, but still the term aggregate is, used to explain the second, third, fourth, fifth. So the reason is here nothing is from its own, from its in and of itself. Everything come into being, come into existence, through many different parts together. And here, even at a very, what you call the, I won't use term basic, but even in here, there is a message, strong message of emptiness or selflessness. The 5 things in here, they are also called 5 aggregates. These 5 aggregates, why they are used term, why they are called aggregates, because these all, either the physical or non-physical, those consciousnesses, they are also come into existence through many different things together. So that is important for us to remember why they are called aggregates, for what is the message in there to call aggregates for us as a practitioner, as a practical level, not in the philosophical level, as a practical level. Mm-hmm. Tại sao những điều này được gọi là 5 uẩn? Trong tiếng Tây Tạng, từ uẩn được gọi là phun bồ. Phun bồ trong tiếng Tây Tạng cũng có hàm ý rằng là những những điều khác nhau mà hợp lại. Thì chữ uẩn ở đây cũng giống như là cái sự kết tụ. Và là chúng ta từng nghe đó là sắc uẩn, có nghĩa là nói những uẩn về thân, và 4 uẩn kế tiếp, thọ tưởng hành thức, đó là về uẩn về phần tâm thức, về phần tâm ý. Nhưng mà chúng ta vẫn gọi đó là uẩn hay là cái sự kết hợp lại. Thọ uẩn cũng được gọi là uẩn, và kế đó tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn là uẩn thứ 5. Và ví dụ như, và ở đây khi mà chúng ta được nghe gọi là uẩn hay là cái sự kết hợp lại, cho dù đó là về mặt thể chất, đó là sắc uẩn, và 4 uẩn kế tiếp đó là về mặt tâm thức, nhưng mà để mà hàm ý nói cho chúng ta rằng cái gì là hiện hữu từ chính đó, mà tất cả mọi pháp, mọi điều đều hợp lại để trở thành cái sự hiện hữu từ những phần khác nhau mà ráp lại vào. Ở đây thầy không muốn gọi đó là cái điều cơ bản, nhưng mà
chúng ta hiểu ở đây để gửi cho chúng ta một cái thông điệp rất là rõ ràng về tánh không hay là về sự vô ngã. Và như vậy 5 uẩn này tại sao gọi là 5 uẩn? Sắc uẩn cũng giống như là 4 uẩn kế tiếp, và về phần tâm thức thì đều tồn tại, đều hiện hữu để mà tồn tại qua nhiều những phần, những yếu tố khác nhau hợp lại mà tạo thành. Và điều này là điều quan trọng để chúng ta, những người Phật tử đang tu tập, cần phải ghi nhớ ở trên phương diện mà thực tế hay phương diện mà trong cái sự phương pháp thực hành. Oh yeah. So that is important to bear in mind why term aggregates is used in here. So now the first one, as I mentioned, is form aggregates. That refers to this physical, body, and this physical body, form aggregates. The second one is called feeling aggregates. Now the feeling here, the English term, there's lots of discussion whether it's really captures whole connotation of in Tibetan sorwa feeling. It seems in English, though I'm the English is my second language. The English term feeling is more very surface. Anyway, so not going that much deeper level. But in Buddhist, in the second aggregate, which is feeling, it is not just physical feeling. Also, it is not just very emotional feeling. It has a more deeper meaning of, the pleasant, unpleasant, and neutral. Again, pleasant, unpleasant may have a very surface, but it is more deeper. So that's the second aggregates, feeling aggregates. The third one is called discrimination aggregates. Discrimination in the sense that in our this existence, there is this mental states to distinguish one from another. This from that from this, here from there. That kind of ability to make to differentiate, and that's what here called discrimination aggregates. And in Tibetan it is called dusheva. And I don't know how, but how much the English translation really captures the Tibetan term. Tibetan term dusheva. Dushe means, okay, this is this. This is iPad. This is image. This is book. This is this. So that kind of ability, mental functioning that we have, that is called the third aggregates. And the fourth aggregate, it is called compositional factors or aggregates. This one is a little bit complicated. In Tibetan, if I use the Tibetan term, it is called duche. Duche has a meaning of make connection, one to the next, here to the there. That kind of, present moment to the next moment. That kind of factor, and also certain in our current existence, certain things are not
physical, both physical, what you call the things, also neither consciousnesses, non-physical, neither consciousness. There are that levels of kind of entities in here as our existence. For example, my action, my karma, my karma. For example, when I move my hands, the hand itself is physical. The movement itself is not. And also in other words, those activities, those actions of the body, speech, and mind are either virtues or non-virtues. These are neither physical, non-consciousness. And that is in this fourth aggregate. So in the fourth aggregate, it has a more philosophical and needs more philosophical explanation. But that's, and of course the last one is consciousness aggregates. In here, those are the 5 aggregates. Just I went through the list, but we will go through more detail on these 5 aggregates, which is important. Như vậy, đó là lý do tại sao mà là điều quan trọng để chúng ta ghi nhớ ở trong tâm. Tại sao mà chúng ta gọi từ thuật ngữ gọi là uẩn. Và như vậy, uẩn đầu tiên đó là sắc uẩn, là nói đến thân thể của chúng ta. Uẩn thứ nhì là nói về thọ uẩn, hay tiếng Anh gọi là feeling. Thì trong từ ngữ bằng tiếng Anh có rất là nhiều những cái sự bàn thảo về từ này, có nắm được những cái ý nghĩa mà cái thọ uẩn nói đến hay không. Trong từ tiếng Tây Tạng gọi là thoa. Thì vì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của thầy, thầy cảm thấy rằng là cái từ feeling là nó chỉ nói ở về trên một cái dạng ở trên bề mặt, mà không có một cái ý nghĩa sâu hơn. Nhưng mà ở trong thuật ngữ của Phật giáo không có nói đến cái cảm giác, cái feeling mà ở trên bề mặt đó, mà nói đến cái cảm giác, cái sự cảm giác mà cái mức tầng sâu hơn, nói đến cái sự cảm giác dễ chịu, không dễ chịu, và cái cảm giác trung tính. Một lần nữa, cho dù chúng ta thường nghe được mô tả là cái cảm giác dễ chịu, cảm giác không dễ chịu và cảm giác trung tính này cũng vẫn là ở trên bề mặt, nhưng mà khi mà dùng những từ này thì nó ở trong cái mức tầng sâu hơn. Và uẩn thứ ba chúng ta nói đến là tưởng uẩn. Ở trong sự hiện hữu của chúng ta, ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thì chúng ta có cái sự phân biệt từ một cái này khác với một cái kia, từ cái ở đây và ở chỗ đó, vân vân. Trong tiếng Tây Tạng gọi là Dushepa. Thầy không biết là trong cái từ tiếng Anh hay từ tiếng Việt chúng ta nói đến từ tưởng uẩn nắm bắt được ý nghĩa như thế nào. Nhưng mà trong từ tiếng nghĩa của tiếng Tây Tạng thì thầy cho ví dụ là giống như thầy nói, đây là một cái bức hình ảnh tượng của Đức Phật. Đây là một quyển sách, và cái chức năng của tưởng uẩn là như vậy, nó hoạt động để mà nó nhận định như vậy. Và uẩn thứ tư, hành uẩn. Ở đây hành uẩn thì nó hơi phức tạp để mà chúng ta hiểu hay để mà giải thích. Trong từ tiếng Tây Tạng gọi là dukje. Từ dukje mang ý nghĩa là kết nối, liên lạc, đến từ một cái này đến một cái kế tiếp, từ ở đây đến ở đó, từ một khoảnh khắc này đến cái khoảnh khắc kế tiếp. Đồng thời cũng có những cái điều, một số những
sự việc và sự kiện trong cái sự hiện hữu của chúng ta, mà có thể được phân loại là không phải về mặt thể chất mà cũng không phải về mặt tâm thức. Thầy cho ví dụ khi mà chúng ta nói đến nghiệp, là nghiệp của tôi hay nghiệp của thầy. Và thầy cho ví dụ nữa là khi mà thầy giơ cái tay lên, di chuyển cái tay, thì cái tay chính là một cái về mặt thể chất, nhưng mà cái sự di chuyển của thầy lại không về mặt thể chất. Nói một cách khác là những hành động của chúng ta qua thân, khẩu và ý, cho dù đó là thiện hay là bất thiện, thì nó cũng không phải là về mặt thể chất hay là về mặt tâm thức. Như vậy, hành uẩn là cái uẩn mà chúng ta cần phải được nghe giảng nhiều hơn về triết lý học để mà cho chúng ta hiểu được điều này một cách trọn vẹn. Và đồng thời uẩn cuối cùng đó là thuất uẩn. Và như vậy thầy vừa mới liệt kê cho chúng ta sơ qua về 5 uẩn này. Thầy sẽ đi vào chi tiết hơn, nhưng mà điều để mà chúng ta nhận ra về 5 uẩn. Oh yeah. So now we are more or less, our time is over, and I will continue to talk on the 5 aggregates next Saturday. Having said that, Monday I'm leaving from here, from South India to Dharamsala, and hopefully I already requested to have a internet in the place where I'm staying while I was in Dharamsala, and they said it will be ready. So my sort of current plan is next Saturday we'll have a class, and then hopefully my internet is there. And in case something is not ready, then I will let Lisa know. Then we'll as soon as internet is ready, then I will continue this Saturday class. Như vậy thầy sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta về 5 uẩn vào thứ Bảy tuần tới. Khi thầy nói về thứ Bảy tuần tới, nhưng mà là thứ Hai tuần này sẽ rời để mà đi đến Dharamsala, và thầy đã yêu cầu để mà có được mạng lưới internet ở nơi mà thầy ở. Và dự tính hiện tại của thầy là chúng ta sẽ có buổi thuyết pháp vào thứ Bảy tuần sau, và như vậy thầy hy vọng rằng là thầy sẽ có internet để chúng ta vẫn tiếp tục nghe pháp. Trong trường hợp thầy không có internet thì thầy sẽ báo cho chúng ta hay, và như vậy khi mà hệ thống internet trở lại, thầy vẫn tiếp tục thuyết pháp vào mỗi thứ Bảy. Oh yeah, 21 Tara prayers and long life and dedication. Omoje se ma pama doma la cha se chanze doma nyoma pa mu jene keje lo tan da ma jide sungwe chuji she kesara chewa lene jong ma chanze dongge dawa do kangwa jene zibe shele ma Kama tongda tsokwa nama yi rabdo chewe vera barama chanze semu chune je peme changne nambara je ma jemba zundu kato shewa soba samden ju ma chanze teishin shebe zoto taye nambara jawa ma Malu paru jimba tobe, Yahweh seji shindu tema, Chanze duda ranghung yeke, Duda choda namga kama, Jide dombo shaki nende, Luba meba guba nema,
Changze Diaje Mela Tsamba Longla Nazo Wangju Chema Chongbo Rola Tesa Namanda Nujun Soye Dune Dema Changze Teje Chadang Peji Paro Chogo Rabdo Joma Yego Yenja Shabdi Nende Me Para Choba Shindo Parama Changze Tori Jiwa Chenpo Duji Pao Nambara Choma Chuji Shene Chonye Tenze Tao Tamje Malu Sema Changze Kunjo Sumzen Chaji Seme Toga Nambara Jema Malu Choji Kolo Jembe Rangi Veji Sonama Chuma Changze Rabdo Kawa Jibe Ujin Veji Tengwa Pelema Sheba Rabshi Tudarai Dudan Jigden Wangdo Zema Changze Sashi Jongwe Tsona Tamje Guba Numa Nyema Chonye Yewa Yige Hongi Pongpa Tamje Nambara Doma Changze Dawe Dumbo Oje Genpa Tamje Shindo Parama Rebe Chene Ba Mene Dabara Shindo Rava Zema Changze Kebe Tama Meta Barwe Tengwe Une Nema Yejang Yungumo Kune Koroke Daye Pune Nambara Choma Changze Sashi Ngala Chaki Tilgi Nujin Shaki Tungoma Chonye Chenze Yige Hongi Rinpa Dumbo Namne Kema Changze Tema Kema Shema Nyangen Deshin Juyu Nyema Sowa Omdang Yangda Tenbe Diva Chenpo Chompa Nyema Changze Kune Korawa Gawe Taye Lune Nambara Kema Yige Chubu Ngane Kebe Ripa Hongle Choma Nyema Changze Turi Shamne Dabe Hongi Nambe Sabun Nyema Rera Menda Ratang Beje Jikden Sumna Yewa Nyema Changze Haye Tsoye Nambe Rita Dajin Chana Nama Tara Niju Peje Yege Duna Malu Pane Sema Changze Haye Tsonama Jebo Tata Miyama Chi Tema Kune Gocha Gawa Chi Zeta Melama Ngenpa Sema Changze Nima Dawa Jebe Jinyi Pola Rava Selema Hara Niju Tudarai Shinto Chakwe Rimne Sema Changze Tenyi Somnam Gube Shive Tudan Yangda Dema Dendang Rolan Nujun Tsona Chomba Dure Rapcho Nyema Tsawe Ngati Deba Deda Changze Wane Nishu Tsa Chanjo Semcho Rinpoche Maje Panama Jejuro Jeba Nyamba Meba Yang Kone Kondo Pewara Shu Kare Rave Kore Shinkamade Penda Dewa Malu Jungwe Chere Sewa Tenzin Jazo Shabe Side Pado Tenjolo
Oh yeah. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, everyone. Lisa. Thank you, Rinpoche. Thank you, Jilisa. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, Lee. Thank you.